So yeah, good morning. So you have been going through all the orientation session about PYQs and how to approach APPSC group 1, right? So this is again very important as to how you approach your next group 1, because PYQs are the way which guide you in your preparation. So whatever exams they have done so far, whatever exams APPSC has conducted so far, so the various level of difficulty and the factors which they look into while they're asking questions, are they looking into facts or analytical aspect? So a topic lo a aspect in a cover chestunaru. సో అనలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఏ టాపిక్స్ పైన ఎక్కువ కవర్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది ఏ చాప్టర్స్ నుంచి ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. సో దీస్ ఆల్ హెల్ప్ ఇన్ ఆర్ లైక్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అవర్ ప్రిపరేషన్. That's why we need to study PYQs, because these are the only guiding lines we have so far to attend your exam. So again, the very nature of the exam is competitive exam. So you have to have an edge over it. So you have to get all the benefits you could get from your PYQs or any other sources you could at least get into the streamline your own preparation. Now I am taking history. So we'll go through PYQs of prelims history papers and mains history questions also. I'll take 2023 paper. So this is the most recent one. So how they are changing the nature of the paper and all. So we will see. Coming classes, again, I think you have been alerted about the modus operandi, how it is going to be, like how the classes are going to be and how the reverse engineering technique will be applied to explain and all. Moving on, APPSC history first. So we will go through syllabus. So syllabus we'll see first, then we'll see PYQ analysis of both pre and mains. I'll go through briefly. Then a couple of references, standard sources of references, and how to study them, not just books names, how to study, because each book is either they are very textbook like, which they say about 500 to 600 pages. So I am talking about Indian history here. I'm not talking about AP history. That is something else altogether. So Indian history only, if you take one standard books, if you take Spectrum or let's say Shekhar Bandyopadhyay itself, you have bulky textbooks, 500 to 600 pages, and Spectrum also, and you have n number of diagrams and all are there. So, and if you take any competitive exam book, especially designed for group 1 or let's say UPSC also, here you find so much information. So history, you have 30 questions in your prelims, clearly demarcated. In that also, your ancient history covered, and your medieval is covered, and your modern Indian history is covered. So all three together, 30 questions you get. And in your mains also, you have a weightage about, I will see now. So these questions about 120, so 1/4 of your paper is your Indian history. What I'm trying to get here is, the syllabus you have and the sources you have are very vast. So stick to the syllabus and limit your sources. Okay, history is nothing. There is, thankfully, you don't have to do much about in current affairs sense. Whatever you see in news, try to connect with your static syllabus and read and revise the static syllabus here itself. So current affairs relevant evidanga annappudu, you see an event of, let's say, a commemoration of let's say Jayanti or Vardhanti. So such kind of things, they happen every year. But why they become special? When they become special is like when there is a landmark, let's say 100 years. So ఆ విధమైన న్యూస్ ఏమైనా కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు అది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. నో నీడ్ టు గో ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే వాట్ ఈస్ ద డే టుడే, what is the day in history and all. So that's will, when we go on about classes, we will see how to approach that also. Moving on, so syllabus will quickly go through about prelim syllabus first. We'll see. So this is the modus operandi. You have 280 plus classes and all, and I'm sure you have already gone through this since your series of lectures. So where we have a tracking sheet for your PYQs and your classroom program also. So you can track and you have a stake in your syllabus orientation and all. And yeah, these are test series reflection and integrated test series for your prelims and mains. So if you see, observe carefully here, the pattern is prelims and mains. Okay, we are assuming and we are going with prelims and mains analysis, because when you streamline this only, you could say your let's say efficiency అనేది పెరుగుతుంది. Because see, we think that prelims is fact oriented and analysis oriented is mains. So I'll stick to my prelims preparation now, and after I get the result and if I get qualified and what not, I'll move for my mains. But if you see, the nature of questions is a little bit changing.
So instead of asking about facts and rates, they're also asking about analysis. And if you have a wholesome picture of analysis in your mind, so it gets very easy to remember your facts also. So in that manner, preparation, streamlining in the context of prelims and mains is very useful. Moving on, your syllabus here. So prelims vachesariki Indian history and culture. So here they haven't mentioned Indian history per se, history and culture. So cultural part, you have 3 elements: art, architecture, and your literature majorly. So whatever buildings and all their historical monuments, they have questions asked under architecture. Art is your dance forms, your music forms, any other art forms, paintings and all. Literature is your books and authors and what they contain. Nowadays they're not just asking about the books itself. Okay. So 3 భాగాలు ఉంటాయి హిస్టరీలో: ఆర్ట్, ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ లిటరేచర్. ఆర్ట్ లో అన్నప్పుడు మీకు వచ్చేసి ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, వేరియస్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, మ్యూజిక్, డాన్స్ లేదా పెయింటింగ్స్, ఇవి మీకు ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అవుతాయి. పెయింటింగ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ రాక్ పెయింటింగ్స్ కానివ్వండి, కే పెయింటింగ్స్ కానివ్వండి. సో దోస్ ఆల్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసరికి అగైన్ యూ హ్యావ్ హిస్టారికల్ ఆర్కిటెక్చర్ బిల్డ్ బై వేరియస్ కింగ్స్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ లిటరేచర్. లిటరేచర్ అన్నప్పుడు దేర్ బుక్స్ నేమ్స్ అండ్ డేట్స్ ఏమున్నాయో కాకుండా they're also asking about what is inside the books. So last year question చూసుకున్నట్లయితే book nature గురించి కూడా, book characteristic గురించి కూడా మీకు అడగడం జరిగింది. So those are become important. So that's why PYQs come into picture. Moving on. So this is my part, Indian history and culture. Paper 2 లో కూడా మీకు historical and cultural geography of India and Andhra Pradesh. So Indian part I will be taking. So today also we will be going through Indian part itself. Prelims వచ్చేసరికి again clearly define చేయడం జరిగింది. మీకు 30 questions ఉన్న the syllabus itself more than 30. Syllabus itself looks like more than 30 questions itself. అంటే సిలబస్ ఇవ్వడమే మీకు అంత ఎలబొరేట్ గా ఇచ్చారు. సో యూ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కట్ సిలబస్, ప్రిపేర్ అకార్డింగ్లీ, నో నీడ్ టు గో అవుట్ సైడ్. అండ్ వేరియస్ అదర్ సోర్సెస్ కానివ్వండి, వేరే ఎలిమెంట్స్ కానివ్వండి, అవసరం లేదు. లెట్స్ స్టిక్ టు ద సిలబస్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ విల్ ట్రేస్ అవర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వచ్చేసరికి ఫీచర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్? ఇంపార్టెంట్ సైట్స్. సో లొకేషన్, ఇది మనకి లొకేషన్ అండ్ సైట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ అడుగుతారు. అండ్ సొసైటీ. సొసైటీ అన్నప్పుడు మేల్, ఫీమేల్, ఎనీ ఫ్యామిలీ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్, ప్రీస్ట్లీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందా, అండ్ వాట్ ఆర్ ద హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్, అవన్నీ సొసైటీలో కవర్ అవుతాయి. కల్చరల్ and cultural history also, you have societal elements where the veshadharana, bhasha, language, is it deciphered yet? If not, what is it? Pictography, language. So these all are covered under history. Culture part. Culture is nothing but the way of life of the people. Moving on, art specifically mentioned and religion. So art forms ఏవైతే ఉన్నాయో ముందుగానే అనుకున్నాం కదా, ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అండ్ రిలీజియన్ కూడా మనకి ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి. సో వేదిక ఏజ్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత. అండ్ క్లియర్లీ ఆస్క్డ్ అబౌట్ మహాజనపదాస్, రిలీజియన్, జైనిజం. అగైన్ రిలీజియన్ లో మనకి జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ 3rd century BC వరకు one segment of your syllabus. So it's about 10th century BCE to 3rd century BCE, one segment of the syllabus. Quickly see here, Indus Valley civilization annappudu, here we have asked సిలబస్ మీరు ఇలా కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అన్నారు. ఐవిసి. ఐవిసిలో మీకు అడిగింది ఏంటి? ఫస్ట్ లెట్స్ సే లొకేషన్, బిఫోర్ దట్ ఓన్లీ ఫీచర్స్. సో ఫీచర్స్ అడిగారు అండ్ లొకేషన్ అడిగారు. సో కవర్ సిలబస్ ఏ విధంగా అకార్డింగ్ టు సిలబస్ ఇచ్చారో మనం ఆ విధంగానే కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కూడా. ఓకే, బుక్ లో మీకు 100 words లో ఒక్క ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుతుంటారు, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్సీఆర్టీ ఆల్సో. బట్ సిలబస్ గురించి మీరు వెళ్ళినట్లయితే ఫిల్టరింగ్ అవుట్ అయిపోతుంది, లాట్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ అవుట్ హ్యాపెన్స్, సో దట్ ఏదైతే సిలబస్ అకార్డింగ్ టు ఉందో మీరు అక్కడ వరకు చదువుకోగలుగుతారు. బికాస్ అగైన్ వాట్ ఈస్ సే, హిస్టరీ బుక్స్ ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ బుక్స్ ఆర్ వీ హ్యావ్ అండ్ విచ్ ఆర్ గుడ్ బుక్స్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ హిస్టరీకి కంటెంపరీ ఎగ్జామ్స్ బుక్స్ లేవని కాదు, వీ హ్యావ్ బుక్స్, బట్ దే ఆర్ let's say either too much data or too much fact. But the good books which are all there, let's say NCRT,
there too much of information is there. ఇప్పుడు మోడర్న్ హిస్టరీ గురించి సంథింగ్ one book I would find very useful is like Shekhar Bandyopadhyay. People use for UPSC preparation. It has so much analytical, let's say, analysis is going on. But it's about 600 pages book and lot of information in that book is not necessary. So end to end book చదవడం వల్ల యూజ్ అనేది ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు what is the way? The guiding light here is our syllabus only. In that way, IVC గురించి వచ్చినప్పుడు మనకి లొకేషన్ అడిగారు. Then they have asked about people. People లోనే you have religion and you have their culture. So ఇక్కడ economic features గురించి మెన్షన్ చేయలేదు. But they can be covered here or here. Okay. So which countries they have traded with and all things can be covered here. దట్స్ ఇట్. ఇండస్ వ్యాలీకి వచ్చేసరికి చదవాల్సిన అంశాలు ఇవే, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు. లొకేషన్ అన్నప్పుడు లొకేషన్ లో మీరు ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ చదువుతారు. సో ఇంపార్టెంట్ సైట్ అన్నప్పుడు వాట్ ఇస్ ఇట్స్ లొకేషన్, జియోగ్రఫీయే కాకుండా ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. ధోలావీరా సైట్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? ప్రతి సైట్ కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. వేర్ యూ హ్యావ్ లెట్స్ సే ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ కానివ్వండి, వేర్ యూ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ వాల్స్ ఆఫ్ ఎ సిటాడెల్ కానివ్వండి. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ రైట్ ఇట్ దేర్, లెట్స్ సే Dholavira and important site kinda Dholavira and what its importance, and if does it have any kind of recognition? Does it have any kind of recognition from government of India or like let's say UNESCO? UNESCO recognition site ఉన్న దానికి you should be covering features a bit more. Elaborate features అనేవి మీరు కవర్ చేస్తుంటారు. So when it comes to site, that's it. And you don't have to say which all people are from there, Pakistani, Indian, and that is not necessary. The information is given in your textbook, but that is not necessary. ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు రివర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో రివర్ ఏంటి అండ్ ద స్ట్రీమ్ ఏమైతే ఉందో ఆ స్ట్రీమ్ పేరు ఏంటి, దట్స్ ఇట్. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సైట్స్ పార్ట్ కంప్లీటెడ్. మూవింగ్ ఆన్ లొకేషన్. లొకేషన్ లోనే సైట్స్ ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి ఫీచర్స్ అన్నప్పుడు సో మెనీ features are there, but when it comes to your prelims, features you should be covering are more in fact oriented in the sense economy undanukondi. So economy lo which all countries, which all civilizations, pardon me, edaithe nagarikata unnayo, which all civilizations they have traded. Here meer ikkada substantiate cheyana avasaram ledu. How we know that? మనకి ఎలా తెలిసింది వాళ్ళు ట్రేడ్ చేశారని చెప్పేసి, అండ్ విచ్ ఆల్ ఐటమ్స్ దే హ్యావ్ ట్రేడెడ్. విచ్ ఆల్ ఐటమ్స్ దే హ్యావ్ ట్రేడెడ్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏదైతే ప్రెషియస్ జెమ్స్ అండ్ స్టోన్స్ ఉన్నాయో దే బికమ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యూ హ్యావ్ లెట్స్ సే ద సీల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్. బట్ హియర్ యూ డోంట్ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ఫ్యాక్ట్ why they have traded and what are the factors that establish ఏదైతే ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో. హియర్ ప్రిలిమ్స్ కి అవసరం లేదు. బట్ when it comes to your mains, you have to study these factors also. సో నేను ఏమంటున్నానంటే ఒకటేసారి కవర్ చేసినట్లయితే యువర్ మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ విల్ బి స్ట్రీమ్ లైన్డ్. సో ఫ్యాక్టర్స్ అన్నప్పుడు విచ్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎస్టాబ్లిష్ ద ట్రేడ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ట్రేడ్ ని చేయడానికి మనకి హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఏమున్నాయి, ఆ ఎవిడెన్సెస్ వల్ల ఏం లెట్స్ సే నిరూపిస్తుంది. సో ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటి. సో దీస్ ఆల్ బికమ్స్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. లిటిల్ బిట్ ఎక్స్ట్రా ఫ్రమ్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, అంతే. ఇది అనాలిసిస్ పార్ట్. సో మీరు అనాలిసిస్ అన్నప్పుడు దీని నుంచి ఫర్దర్ యూ విల్ ట్రేస్ దట్ వాళ్ళ జీవిత విధానం ఏ విధంగా ఉంది. బికాస్ ఇఫ్ ద ట్రేడింగ్ ఇన్ గ్రీన్ లెట్స్ సే గ్రెయిన్స్, లెట్స్ సే ప్రీషియస్ స్టోన్స్, సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉందని చెప్పేసి డోంట్ హ్యావ్ టు ఫర్దర్ గో అండ్ రీడ్ అండ్ రైట్ నోట్స్. అక్కడ నుంచి మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. ఫీచర్స్ అన్నప్పుడు ఎకానమీ అయిపోయింది అండ్ యూ హ్యావ్ రిలీజియస్ ఎలిమెంట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రిమిటివ్ రిలీజన్? స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు రిలీజన్ ఏంటి? హియర్ నేచర్ వర్షిప్ లోనే యూ హ్యావ్ నేచర్ వర్షిప్ అని ఇక్కడికి నాట్ హెండ్, దట్ డజంట్ హెండ్ హియర్. సో ఫర్దర్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్షిప్. బికాస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. సో ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్షిప్ అన్నప్పుడు ఏం లేదు, వాట్ ఈస్ ద అవుట్లెట్? సో దే హ్యావ్ ఎ priest king, no, and they have a very elaborate rituals for death.
So they mourn death in a different way. That's it. That comes under your religion, because very primitive ages of religion. So religion గురించి ఇక్కడ అంత ఎలాబరేట్ గా చదవాల్సింది ఉండదు. సో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం స్పెండింగ్ టూ మచ్ ఆన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అండ్ రిలీజియన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో. ఫర్దర్ వచ్చేసరికి మనకి రిలీజియస్ ఫీచర్స్ తర్వాత కల్చర్. కల్చర్ అనేది హౌ యూ నో ద కల్చర్ ఆఫ్ ద పీపుల్, బికాస్ వీ వర్ నాట్ దేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ 10th century BCE. సో కల్చర్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్, ఏదైతే అనర్థ్ చేశారో ఆ ఎవిడెన్స్ నుంచి ఇఫ్ యూ సే యూ గాట్ సో మెనీ బీడ్స్ ఎట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్స్ and let's say something that looks like a jewelry, so you would say that people of, let's say, rich influential background, and you have, let's say, city walls are there, segregation of city is there. So from this manaki em ardham avutundante, okay, there is this one particular class that is living in the center of the city, and there is one that particular class that is living in the periphery of the city. So అక్కడ దొరికిన ఆధారాల వల్ల you construct the culture. Remember the word, you construct the culture. When it comes to ancient India, you construct the culture. So construct the culture అన్నప్పుడు make sure there shouldn't be no point of contest. No point of contest ఏంటంటే బుక్ లో ఏ విధంగా ఇచ్చారో ఆ పాయింట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. డోంట్ ట్రై టు construct the history by yourself. When you're writing modern history, analytical part లో you can do your own analysis. Okay, why such thing happened annappudu, reasons annappudu, consequences annappudu, you can use some other ideologies, say explain in this way also. But when it comes to ancient history, it's very simple. Stick to whatever your textbook says, read your notes and revise them. That would be enough for you. So one such example is how to approach one topic. Now moving on to your syllabus, the Mahajanapadas, the Magadas, Mauryan, foreign invasions అనేవి foreign travelers ఎవరైతే ఉన్నారో it becomes very important. They keep on asking these questions. సో ఎవరి కాలంలో విజిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిన కోట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, దీనిపైన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఒక 10-20 మీకు ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. రైట్ దెమ్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ రీడ్ దెమ్. ఓకే, అండ్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటంటే దే ఆర్ డ్రాయింగ్ ప్యారలల్స్ హియర్. దే డ్రాయింగ్ ప్యారలల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక రాజ్యంకి వచ్చిన ట్రావెలర్ ఇంకొక రాజ్యంకి వెళ్తాడు. ఓకే, సో టైమ్ లైన్ అనేది ప్యారలల్ గా కంపారిజన్ బేస్ గా మిమ్మల్ని అడుగుతుండొచ్చు. సో వెన్ యూ సీ one particular traveler at different points of time in history, different kings and their courts, note them down and remember them. Moving on, foreign invasions and their impact, Kushanas, Satavahanas, Sangam age and Shungas, Gupta empire, administration, social, religious, literature, science and technology. So the points to be remembered here when it comes to this particular aspect of your syllabus, 3 things. One is administration aspect అనేది వస్తుంది మనకి, because we are entering into from ancient to early medieval history. So administration system అనేది streamline అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే 3rd century BCE మీకు స్టార్ట్ అవుతుందో, from here onwards the things should be remembered are administration and elaborate art and architecture ఏదైతే వస్తుందో, very important sites are there, you should be knowing them. Okay, especially if not all the sites which got UNESCO importance కానివ్వండి, the sites which are in recently in news because of their neglect or like because of some kind of recognition, at least remember those sites. And the third one వచ్చేసి మీకు administration, religion and one more thing is the science and technology. So science and technology, very few and important authors ఎవరైతే ఉన్నారో, బుక్స్ ఏవైతే కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏమవుతున్నాయో, that would be your importance. So syllabus అనేది streamline చేసుకోండి. Here I am trying to do like an exercise for you. సో ఈ విధంగా హిస్టరీకి ఉన్నప్పుడు, హిస్టరీ అయినా పాలిటీ అయినా ఎకానమీ అయినా, డీకోడ్ ద సిలబస్ ఫస్ట్, దెన్ యూ మూవ్ టు ద ప్రిపరేషన్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్, ద కనౌజ్ అండ్ దర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్, సౌత్ ఇండియన్ డైనస్టీస్, ద బాదామి చాళుక్యాస్. సో ఇది సౌత్ ఇండియన్ హిస్టరీ. అండ్ యాదవాస్ అండ్ కాకతీయస్, రెడ్డిస్ ఆల్సో. లాస్ట్ ఈసారి క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు కాకతీయస్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది, తెలంగాణ హిస్టరీ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో వి సీ 2 questions సచ్ వై దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ సచ్. రోడ్స్ గురించి అడిగాడు, హైవేస్ గురించి అడిగాడు. సో ఎవరికి లైక్ దట్ డజంట్ మేక్ ఎ సెన్స్, లైక్ వై వుడ్ దే ఆస్క్ APPSC లో కాకతీయాస్ గురించి, అది కూడా రోడ్స్ అండ్ హైవేస్ గురించి పర్టికులర్ క్వశ్చన్. బట్ క్లియర్లీ సెట్ ద సిలబస్ ఇచ్చారు కదా, సో వీ కాంట్ డిస్ప్యూట్ ద ఫ్యాక్ట్. సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ గా కవర్ చేయాల్సిందే. నెక్స్ట్ వన్, ఢిల్లీ సల్తనట్. అగైన్ దిస్ ఇస్ medieval, your medieval starts here. And Bhakti movement, Sufism. Bhakti movement, Sufism కి వచ్చేసరికి things should be covering are the saints. Okay, Bhakti movement lo you'll be covering the saints and their traditions, not just their names, the traditions in the sense
హిందూ భక్తి మూమెంట్ కి వచ్చేసరికి ద్వైత అద్వైత, because those are getting prominence. So who all are associated with such kind of ideologies? Those things should be your focal point here. Sufism ko vachesariki you just need to know the saint and their any important places. Dargahs untayi kada, so important places untayi. And what are the forms of, let's say, worship in the sense how to reach God more, let's say, effective అని ఉంటుంది కదా, ఒకటే ఉంటుంది. You have Sufism principle theme అనేది, know it and that's it. సో ప్రిలిమ్స్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు లొకేషన్స్ అండ్ సెయింట్స్ అండ్ ద కింగ్స్ ఇంపార్టెన్స్ అవుతారు ఇక్కడ. సో అగైన్ ఎకానమీ సొసైటీ ఈజ్ థీమ్ త్రూ అవుట్ యువర్ సిలబస్. సో అగైన్ ఆర్ట్ అండ్ లిటరేచర్. మూవింగ్ ఆన్, ఇక్కడ నుంచి ద ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ. సో ద యూరోపియన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీస్ అండ్ దర్ స్ట్రగుల్ ఫర్ సుప్రిమసీ. తర్వాత వివిధ ప్రెసిడెన్సీల్లో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన ఫ్యాక్టరీస్ కానివ్వండి. తర్వాత ఇక్కడ మీకు వన్ మోర్ థింగ్ దే డిడ్ంట్ మెన్షన్, బట్ nonetheless very important is the let's say permissions and the kings. So ఏ కింగ్ నుంచి ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకున్నారు. డిప్లొమాట్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఐఎమ్ కాలింగ్ దెమ్ డిప్లొమాట్స్ ఇన్ వెరీ లూజ్ సెన్స్, బట్ ద నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫీసర్స్, బ్రిటిష్ ఇన్స్టిట్యూట్ కంపెనీ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇఫ్ యూ కాల్ ఇట్ స్పెయిన్ ఆల్సో. సో విచ్ ఆల్ ద లెట్స్ సే నావికుడు ఎవరు విజిట్ చేసింది ఎవరు, సో ఆ కింగ్ ఎవరు, ఉన్న ప్లేస్ లో కింగ్ ఎవరు, ఏ ఇయర్ లో పర్మిషన్ వచ్చింది, అండ్ ద లొకేషన్. సో ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ దిస్ వుడ్ బి ఎనఫ్. అనలిటికల్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు మెయిన్స్ లో అగైన్ మెయిన్స్ అన్నిటికీ థీమ్ ఒకటే ఉంటుంది, హౌ దే హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్ సుప్రిమసీ అన్నప్పుడు అనాలిసిస్ పార్ట్ అవుతుంది. దిస్ బికమ్స్ లెస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్, ఇండియన్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అగైన్ వెరీ క్లాసిక్. ఆరిజిన్, నేచర్, కాజెస్ చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటూనే ఉన్నారు. సిపాయిల తిరుగుబాటు, consequences, significance, and state, religious, social reform movements. So reform movements kuda something we all one way or other aware of. Evaraithe persons associated unnaro, and mostly we will stop that persons and their organizations and the years and deni gurinchi fought chesarani manam agipotam. One thing you would also should covering is the resultant acts evaithe unnayo and the governor general evaraithe unnaro. Okay, sometimes they may ask you, is it a regulatory act or it is simply rule? Okay, sati gurinchi తీసుకోవచ్చు. So is it a regulatory act or is it an act passed by the government of India, that is the British Parliament at that point of time, or it's simply rule? So technical details kuda important అవుతాయి. Okay, the governor general associated with also you should be knowing. Moving on, revolutionaries in India and abroad అన్నప్పుడు you have వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్. థియోసఫికల్ సొసైటీ జర్నీ గురించి తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అట్లీస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ దేర్, ఎక్కువ లేవు, మీకు 2-3 ఉన్నాయి. సో అవి కూడా మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ఆర్గనైజేషన్ అన్నప్పుడు ఇయర్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది, అండ్ పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ అవుతారు, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. ఇన్ ద సెకండ్ లెవెల్ తర్వాత వాళ్ళు ఏమైనా పార్టిసిపేట్ చేసిన ఈవెంట్స్ ఉన్నాయా, ఈవెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ రెబిలియన్ కానివ్వండి, లేకపోతే అర్జీ టైప్ లో కానివ్వండి, ఏదైనా ఈవెంట్ ఉందా, ఈవెంట్ తర్వాత కాన్సిక్వెన్స్ దానికి ఏమైనా ఉందా, ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఎవరైనా జైలు చేయబడ్డారా, ఓకే, లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ ఏమైనా పాస్ చేయబడ్డాయా, లేకపోతే వాళ్ళు పర్టికులర్ ఏదైనా లెట్స్ సే నెగోషియేషన్ కమిటీ, ఇఫ్ యు సే నెగోషియేషన్ బై మెయిన్ లెట్స్ సే రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్, సో అలాంటి నెగోషియేషన్ సిస్టమ్ లో వాళ్ళు ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారా, ఆర్గనైజేషన్ బ్లూ ప్రింట్ కథం. ఇంకా ఇంతకంటే ఫర్దర్ చేయాల్సింది అవసరం లేదు ఇక్కడ, బికాస్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ అండ్ ఫార్. సో ఉన్న వాటికి ఈ ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మూవింగ్ ఆన్, Mahatma Gandhi, his thought. Yeah, this is a particular special portion of your syllabus. Particularly, they have asked about 2 personalities. Mahatma Gandhi, his thoughts, principles, philosophy, important satyagrahas. So, modern India lo it already you will be covering, but specifically they have asked, so important is more anamata. Tarvata, role of Sardar Patel, Subhash Chandra Bose in freedom movement and post-independence consolidation. Post-independence consolidation ante here you will be having from 1947 to about 1960s kuda. 60s varaki post-independence consolidation maniki ikkada vastundi. Post-independence India history kuda undi. So which all the states, union territories got joined India by which instrument, by which mechanism?
Some are by police force, like Hyderabad and Jammu and Kashmir. Some are by just treaty of accession, like Jammu and Kashmir actually treaty, not police action, but yeah. So treaty lekapothe police action. Some other is there, something called referendum or plebiscite. Okay, so ఇది కూడా మీకు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, because they have clearly mentioned post independence consolidation అన్నారు కాబట్టి. Again you will be having 10 to 20 point notes here, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు. Note them down and revise. సో సర్దార్ పటేల్ రోల్ వచ్చినప్పుడు పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ కన్సల్టేషన్ లో మనకు వస్తుంది. సుభాష్ చంద్రబోస్ అండ్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ అన్నప్పుడు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్. మూవింగ్ ఆన్, అంబేద్కర్. అంబేద్కర్ హిస్ లైఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు మేకింగ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియా ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్. Ambedkar, remember, Ambedkar is one such personality. You have his contributions are across the spectrum. So డాక్టర్ అంబేద్కర్ గురించి వచ్చింది మీకు, మళ్ళీ గాంధీ గురించి అడిగారు. సో గాంధీ అన్నప్పుడు దే హ్యావ్ గోన్ ఫర్దర్ అండ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ హిస్ ప్రిన్సిపల్స్, హిస్ ఫిలాసఫీ ఆల్సో. సో ఫిలాసఫీ గురించి, సిద్ధాంతాల గురించి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు స్పెసిఫికల్ గా. బట్ అంబేద్కర్ చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఫ్యాసెట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్, దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో హిస్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇలాంటి పర్సనాలిటీ గురించి అడిగినప్పుడు ఇండియన్ హిస్టరీలో 2 personalities ఆర్ సచ్ దట్ వేర్ దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అక్రాస్ ద స్పెక్ట్రమ్. గాంధీ గురించి అయినా కూడా, అంబేద్కర్ గురించి అయినా కూడా, యూ హ్యావ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సనాలిటీస్ అండ్ దర్ థాట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ అక్రాస్ ద పేపర్స్ టు జనరల్ ఎస్సే, ఎక్కడైనా మీకు ఉపయోగపడతాయి. దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ బికాస్ ద ఫీల్డ్ దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ సచ్ దట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సిలబస్, ఈ వీళ్ళ పైన రాయాలంటే థీసిస్గా రాయొచ్చు, బికాస్ అన్ని డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ సింప్లీ మెన్షన్ అబౌట్ ఇన్ ఎకానమీ, ఇన్ రిలీజన్, in polity, in when it comes to caste, women development రాసుకుంటా పోయినా కూడా అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ 10 to 15 కైండ్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్ ఇక్కడ మనకు దొరుకుతాయి. బట్ దట్స్ నాట్ ఆల్ రిలవెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ టెంప్టింగ్ టు రీడ్, బికాస్ ఇఫ్ యూ పిక్ అప్ ఎ బుక్ ఆన్ అంబేద్కర్ వేర్ ఎ కంటెంట్ ఈస్ దేర్, యూ విల్ బి ఎన్కౌంటరింగ్ ఆల్ దిస్ డైమెన్షన్స్. బట్ స్టిక్ టు ద సిలబస్, లిమిట్ వాట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్. ఓకే, గాంధీకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఫిలాసఫీ అడిగారు కాబట్టి ఫిలాసఫీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవరి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యాడు, ఓకే, ఏ బుక్స్ అయితే ఉంటాయో అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. Philosophy in the sense, not the theory part. The part which matters is inspiration and personalities who inspired them. ఆ పర్సనాలిటీస్ నుంచి ఏ విధమైన థాట్ ప్రాసెస్ అనేది హీ కైండ్ ఆఫ్ గాట్ అనేది మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మూవింగ్ ఆన్, సో దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ, అండ్ ద వే టు స్ట్రీమ్లైన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ when it comes to your prelims. Let's say segregation of the syllabus and thematic discussion of the syllabus. We are moving to the actual notification which we have given and your previous. Let's also cover main syllabus here, then we'll move to previous year questions. So main syllabus vachesariki, yeah, the standard they have quoted is degree, but it would mostly about honors degree lo untundi, honors degree standard lo untundi. So history and culture of India, prehistoric cultures in India. One is Indus Valley, one is Vedic, tarvata Mahajanapadas, tarvata emergence of two religions. So nothing but an elaborate description of meeku ichina prelim syllabus lone undi. Thank you. Age of Mauryas, Ashoka's Dharma. Okay, Ashoka's dharma gurinchi ekkuva adigi specific ga chepparu kabatti here you should be knowing about what are the principles attached to it and what are the steps taken by him to propagate the dharma. And foreign invasions, Kushanas, Shatavahanas, Sangam, and this is all again in your prelims syllabus only. Moving on, Pallavas, Badami Chalukyas, Eastern Chalukyas. So more than this, the parts I want you to concentrate are these parts: socio-cultural contributions, the language, literature, art and architecture. So ఏవేం చదవాలని, these are just topics. The point you should be concentration when it comes to your mains, these forms the link. These are something I called the links, because మీరు క్వశ్చన్ తీసుకున్నట్లయితే discuss the cultural contributions of Badami Chalukyas to the South India in this particular era. Discuss the socio-cultural features of the society of Vijayanagara Empire. Discuss the language and architecture contributions of Vijayanagara Empire. So this forms the theme.
తర్వాత ఏ పీరియడ్ అని చెప్పడానికి టెంపోరల్ వైజ్ గా టైం మాత్రమే మీకు ఈ కింగ్స్ టైం ఏదైతే ఉందో దీస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో సిలబస్ లుక్ ఫ్రమ్ డౌన్వర్డ్స్ టు అప్వర్డ్స్. మెయిన్స్ లో వచ్చేసరికి ఈ విధంగా మీరు సిలబస్ ని కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆస్పెక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి వచ్చేసి లింకేజెస్ ఇవి. తర్వాత టైమ్స్ అండ్ కింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దట్ ఈస్ బాదామి చాళుక్యస్ అండ్ అవి సెపరేట్ మోడర్న్ నుంచి మిడిల్ వరకు మనకి సెపరేట్ మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. అడ్వెంట్ ఆఫ్ అస్లాం అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ సచ్ థింగ్. సో ఇంపాక్ట్ పైన మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఇస్లాం పడండి. ముందు ఎవరు వచ్చారు, తర్వాత ఎవరు వచ్చారు, టెంపరల్ వైజ్ ఎలా కరెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. బట్ ద లింక్ యూ షుడ్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ హియర్ ఈజ్ ఇంపాక్ట్ పార్ట్. బికాస్ మీకు వచ్చే మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచే వస్తుంది డైరెక్ట్. ఓకే, ఒకసారి మెయిన్స్ పీవైక్యూస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు. మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ స్ట్రగుల్ టు ఫైండ్ ద కీవర్డ్స్ అండ్ డైరెక్ట్లీ అడ్రస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో కాకతీయస్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి. లెట్స్ సే కాకతీయస్ గురించి, లెట్స్ సే దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద కల్చర్ ఆఫ్ సదర్న్ ఇండియా ఇన్ ద ఎర్లీ మెడివల్ పీరియడ్ ఆర్ లేటర్ మెడివల్ పీరియడ్ అని అడిగారు. కాకతీయస్ గురించి మనకు తెలుసు, కాకతీయ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి తెలుసు, వాళ్ళ నయన్కార సిస్టమ్ గురించి తెలుసు, వాళ్ళ సొసైటీ ఫీచర్స్ తెలుసు. కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్నప్పుడు ఏం రాస్తాం, హౌ డిడ్ ఇట్ ఎన్రిచ్ అని అడుగుతారు, ఎలా రాస్తాం? స్పెసిఫికల్ గా మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండదు, ఏ మెటీరియల్ లో ఉండదు. సో హౌ యూ ట్రేస్ బ్యాక్ అనేది ఇట్స్ ఆల్ స్కిల్స్ ఆఫ్ అగైన్ రీడింగ్ అకార్డింగ్ టు మెయిన్స్ అండ్ అరేంజింగ్ యువర్ టాపిక్స్ అకార్డింగ్ టు మెయిన్స్, అరేంజింగ్ యువర్ మెమరీ, అరేంజింగ్ యువర్ టాపిక్స్ అకార్డింగ్ టు మెయిన్స్. ఏ విధంగా అన్నప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏ విధంగా అంటే what are the systems that are continue to affect now and what are the systems which are very relevant, okay, important aithe watershed movements untayo, those will be contributions. So aa vidhanga meeru thematic based paina syllabus ni arrange cheskondi, rearrange your syllabus according to the theme. Like again religious movements and influence. So the part I would find important is not the Bhakti and Sufi. The part I would find importance is the influence part. Okay, because here you will be finding content more. Influence part ko vachesariki mostly 2 to 3 dimensions kante ekko ellaru, but the best answer would be which has more dimensions and more diversity. Okay, concentrate your analysis like that. And growth of vernacular languages, script, literature, art, socio-cultural conditions. So ikkada idi koncham gray area avutundi. లిటరేచర్ స్క్రిప్ట్ అనేసరికి మనకి డాటా దొరుకుతుంది, కంటెంట్ దొరుకుతుంది. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కల్చరల్ కండిషన్స్ అన్నప్పుడు కొంచెం డాటా తక్కువ దొరుకుతుంది. అలాంటప్పుడు మీరు డిసిఫర్ చేయాలి. లిటరేచర్ ని బట్టి ఈ విధంగా సొసైటీ ఉండింది, కల్చర్ ని బట్టి ఈ విధంగా ఉండింది, ఆర్ట్ ని బట్టి ఈ విధంగా సొసైటల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీకు కొంచెం అనాలిసిస్ స్కిల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత కాకతీయస్, విజయనగర ఎంపైర్, తర్వాత అగైన్ కంటెంపరీ సౌత్ ఇండియన్ కింగ్డమ్స్. నథింగ్ స్టాటిక్ హియర్. మూవింగ్ ఆన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకటి, social religious life again, cultural development and Shivaji empire. ikkada hegemony of East Indian company. So ee aspect anedi meeku important avutundi. ఏ విధంగా అని చెప్పేసరికి culture, society, missionaries. So hegemony is such word I didn't find it in tspsc, even for that matter UPSC syllabus. So specifically mention చేశారు కాబట్టి ప్రత్యేకించి ఏం లేదండి. హెజిమోనీ ఏంటంటే ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకే, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది అక్రాస్ ద స్పియర్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ కల్చర్, సొసైటీ, రిలీజన్ ని ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది. బికాస్ ఏదైతే ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో, ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, టాక్సేషన్ కానివ్వండి, దే ఆర్ ఆల్ గాట్ రిప్లేస్డ్ బై ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ మోడర్న్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వన్ విచ్ దే హ్యావ్ ఇన్ యూకే, బ్యాక్ ఇన్ యూకే. సో దే గాట్ అప్లైడ్ హియర్. సో వాళ్ళ ఫ్యూడల్ లాట్ సిస్టమ్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జమీందారీ సిస్టమ్ అన్నారు. ఓకే, అక్కడ ఏదైతే టాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఉందో ఇక్కడ తీసుకొచ్చి దాన్ని జమీందారీ సిస్టమ్ కానీ మహల్వారీ సిస్టమ్ కానీ అకార్డింగ్ టు ద లోకల్ కండిషన్ దే హ్యావ్ కస్టమైజ్డ్. బట్ నండ్ లెస్ దోస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ద సిస్టమ్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్. సో ఆ విధంగా మీకు హెజిమోనీ అనేది ఏర్పాటు అయ్యింది. హెజిమోనీ న్యూ వర్డ్, బట్ భయపడాల్సిన పని లేదు. సింప్లీ డైరెక్ట్ మీకు క్వశ్చన్ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉండదు. ఏదో ఇస్తే ఒక 6th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్కడొక్కడ పెట్టుంటారు. బట్ నండ్ లెస్ ఇఫ్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, హౌ డు వి నావిగేట్ ద స్పేస్? సో దాన్ని యూ నావిగేట్ ద స్పేస్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఇచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ ని ఉపయోగించుకొని మీరు ఆన్సర్ బిల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మూవింగ్ ఆన్, రైజ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రూల్. రైజ్ అన్నప్పుడు ద ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఎవల్యూషన్ అనేది ఈవెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. తర్వాత ల్యాండ్ రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్, దీస్ ఆర్ స్టాటిక్. అండ్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, వివేకానంద అండ్ అనేది. సో దీస్ ఆర్ అగైన్ యూ హ్యావ్ పర్సనాలిటీస్. సో నో అబౌట్ ద పర్సనాలిటీస్ గురించి, వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి, వాళ్ళు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ చేశారో వాటి గురించి మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. బట్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్, రైజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనలిజం ఉంది కదా. సో రైజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనలిజం ఈజ్ వన్ సచ్ ఎరేనా వేర్ యువర్ అనాలిసిస్ అగైన్ హెల్ప్స్ యూ ఇన్ గెటింగ్ ద బెటర్ స్కోర్. రైజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనలిజం అన్నప్పుడు
యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అని ఇది సబ్ హెడ్డింగ్స్. ఓకే, ట్రై టు అరేంజ్ ద సిలబస్. సో ఇది మీకు హెడ్డింగ్ అయితే యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది సబ్ హెడ్డింగ్ అవుతుంది. రైజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనలిజం లో, తర్వాత వందే మాతరం, తర్వాత హోమ్ రూల్ మూవ్మెంట్, అందులో భాగమే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూవ్మెంట్, అందులో భాగమే వీళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్స్. ఓకే, దిస్ ఆల్ ఎంటైర్ సెక్షన్ ఈస్ వన్ సెక్షన్ ఓన్లీ. అదేంటంటే రైజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. దీనికి సబ్ సెక్షన్ గా ఏ విధంగా వీళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేవి అండర్ వేరియస్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి వీళ్ళే ఇచ్చారు మనకి. సో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అండ్ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. సో హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ అన్నప్పుడు ఏ కాంట్రిబ్యూషన్ అని చదువుతాం ఇక్కడ మనము? కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ టు ద ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్, ఇండియన్ నేషనలిజం, రైజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనలిజం లో అంబేద్కర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. మిగతా ఆస్పెక్ట్ చదవద్దని కాదు, బట్ ద ఫోకల్ పాయింట్ షుడ్ బి వాట్ ఎవర్ గివెన్ ఇన్ ద సిలబస్. మిగతా ఆస్పెక్ట్ చదివితే, మిగతా బుక్స్ ఏమైనా కోట్ చేస్తే మీకు అడిషనల్ బ్రౌనీ పాయింట్స్ వస్తాయి, బట్ ద మెయిన్ థీమ్ మాత్రం వదిలేదు. మెయిన్ థీమ్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. ఓకే, ఇండియన్ నేషనలిజం ఇన్ 3 phases, ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అండ్ 1905 to 20 గాంధీయన్ ఫేజ్. అండ్ ఇక్కడ ఈ పార్ట్స్ మీకు ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. విమెన్, ట్రైబల్, వర్కర్ మూవ్మెంట్స్, రోల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. సో ఏ విధంగా అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ పర్ సే. మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉంటాయో అవి అందరు కవర్ చేస్తాం, బట్ ట్రైబల్, విమెన్, వర్కర్ మూవ్మెంట్స్ అనేవి దీస్ ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్, లెట్స్ సే వెరీ మైన్యూట్ ఎలిమెంట్స్. ఏదైతే ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఫోర్ ఫ్రంట్ లో ఉంటే బ్యాక్ బోన్ గా ఇలాంటి మూవ్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో మీరు వాటిని కోట్ చేసి వాటిలో ఉన్న కాజెస్, కాన్సిక్వెన్సెస్, రీజన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటి వల్ల వచ్చిన ప్రతిఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అండ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు టై ఇట్ విత్ ఇండియన్ నేషనలిజం. You're able to tie it with Indian nationalism. Done with your mains answer. That's all here. Okay, ఎన్ని వీళ్ళ కంటెంట్ అంతా చదివి, ఓకే, ఏ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడ జరిగింది, లెట్స్ సే వేరియస్ మూమెంట్స్ అనేవి, లొకేషన్స్ అనేవి, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, దోస్ ఆర్ ఫార్మ్స్ యువర్ స్టాటిక్ పార్ట్. బట్ ద పార్ట్ యూ షుడ్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ is linking with the broader picture. Broader picture here is the Indian national movement. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే సిలబస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ దట్ ఈ లైన్ తర్వాత ఈ లైన్ ఉంది సిలబస్ లో, బికాస్ దట్ ఈస్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైం అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆల్సో. సిలబస్ ని థీమాటిక్ బేస్డ్ గా అనలైజ్ చేసుకోండి, అప్పుడు మీరు చదివేటప్పుడు కూడా మైండ్ లో ఉండిపోతుంది. ఓకే, ఈ విధంగా నేను కవర్ చేస్తాను అంతే. తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ అండ్ పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి వన్ థింగ్ ఈజ్ ఈవెంట్స్. ఏవైతే ఈవెంట్స్ లీడ్ చేశాయో, లెట్స్ సే యాక్ట్స్ అండ్ లాస్ అండ్ లెజిస్లేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒకటి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యు సే అబౌట్ ద రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆన్ కామన్ పీపుల్, ఆన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫర్దర్ హియర్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎస్ఏకి వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. యూ కెన్ కోట్ ప్రజెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి పార్టీషన్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అన్నదానికి యూజ్ ఇట్ అనే ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ విధంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే హిస్టరీ సెగ్మెంట్స్ లో కాకుండా యూ స్టడీ ఇట్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ద బ్రాడర్ పిక్చర్. ఏవైతే వాళ్ళు హెడ్డింగ్స్ ఇచ్చారో వాటిని మైండ్ లో పెట్టుకొని అకార్డింగ్ టు దట్ యూ అరేంజ్ ద సిలబస్ అండ్ యూ స్టడీ ఇట్. ఇండియా ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, రీహాబిలిటేషన్ ఆఫ్టర్ పార్టీషన్, లింగ్విస్టిక్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్. సో 1956 వరకు మనకి ఇక్కడ సిలబస్. రీఆర్గనైజ్ స్టేట్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్, అగైన్ దిస్ ఇస్ 60s వరకు వెళ్తుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ ఎకనామిక్ పాలసీస్, కాన్స్టిట్యూషన్, foreign policy initiative. So this is seems like an IR portion here a little bit, history law that too, and here you have polity here, political history. I would call it political history ఏదైతే ఉందో. సో పొలిటికల్ హిస్టరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ లెజిస్లేచర్స్ ఉన్నాయో, లాస్ ఉన్నాయో అవే మనకి పొలిటికల్ హిస్టరీ అవుతాయి. అండ్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, ఏవైతే ప్లానింగ్ పద్ధతిని మనము వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్. సో ప్లానింగ్ పద్ధతి వెనుక ఉన్న రీజన్స్ ఏంటి, సో దట్ ఇట్ హెల్ప్ లిటిల్ బిట్ ఎకానమీ హియర్. ఓకే, లిటిల్ బిట్ ఓన్లీ, నాట్ టూ మచ్. టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు. హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇండియా యాజ్ ఎ జర్నీ మీరు కవర్ చేస్తున్నారు. ఇండియా యాజ్ ఎ జర్నీ ఫ్రమ్ ఎ సివిలైజేషన్ టు అ మోడర్న్ కంట్రీ. సో ద సిలబస్ ఈస్ ఇండియా యాజ్ ఎ జర్నీ. ఒక నాగరికత నుంచి ఒక మోడర్న్ దేశంగా ఇండియా యొక్క చరిత్ర అనేది కవర్ చేస్తున్నారు. సో అందులో ఎకానమిక్ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎకానమీ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇండియాస్ జర్నీ, నాట్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ దే. ఫారెన్ పాలసీ వచ్చినప్పుడు ఫారెన్ పాలసీ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇండియాస్ జర్నీ. ఏ విధంగా వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ నాన్ అలైన్మెంట్ పాలసీ. నాన్ అలైన్మెంట్ పాలసీ అంటే ఏంటి, ఎవరితోటి ఉండకూడదు. సో హౌ దట్ కేమ్, because it explains the fears of India from ancient time to modern times to not to be influenced by
foreign forces. Okay, because it's been oppressed for so long. Now it want to be autonomous in decision making. So ఆ భారతదేశం యొక్క చరిత్ర ఏదైతే ఉందో, అప్రెస్డ్ బై బ్రిటిషర్స్ కానివ్వండి, అంత ముందు కానివ్వండి, ఇంకేదైతే పరిపాలన ఉందో, సో దే మేక్ అస్ న్యాచురల్లీ వ్యారీ ఆఫ్ ఫారెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో ఆ విధంగా మనం ఒక పాలసీని అడాప్ట్ చేసుకున్నాము, దట్ ఈస్ నామ్. అది ఎంతవరకు ఎనఫ్. ఐ డోంట్ నీడ్ ద కంట్రీస్, ఐ డోంట్ నీడ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్, మెన్షన్ దెమ్, బట్ ద ఫోకల్ పాయింట్ ఈస్ ద థీమ్ బిహైండ్ ఇట్, బికాస్ ఇట్స్ హిస్టరీ. అదే ఇది మీకు స్పెషల్ గా ఐఆర్ పేపర్ అని అనుకోండి, ద వే యూ కవర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో టాపిక్స్ ఆల్ సమ్వేర్ అదర్ మీకు థీమ్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ద థింగ్ షుడ్ బి రిమెంబరింగ్ ఇస్ ఏ టాపిక్ లో ఏ విధంగా కవర్ చేయాలి. హిస్టరీలో వచ్చినప్పుడు ఎకనామీని ఏ విధంగా కవర్ చేయాలి, ఫారెన్ పాలసీని ఏ విధంగా కవర్ చేయాలి. ఇది ఎస్ఆర్సీ వచ్చేసరికి మనకి ఇది ఒక పొలిటికల్ హిస్టరీ అవుతుంది. సో దాన్ని ఏ విధంగా కవర్ చేయాలి. ఎస్ఆర్సీ తీసుకోండి మీ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ఆర్సీని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నప్పుడు థింగ్ షుడ్ బి ఫోకల్ పాయింట్ ఇస్ ఎమోషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆ విధంగా హౌ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు జాయిన్ ఇండియా, ఫర్దర్ గా హౌ ఇండియా టుక్ షేప్ యాజ్ ఎ ఫైనల్ ఇప్పుడైతే అవుట్కమ్ ఉంటుందో. అండ్ డెజర్ట్ స్పేస్ ఛాలెంజెస్ అని అడుగుతారు. డూ థీ లెట్స్ సే నిన్న మణిపూర్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి మనకి. సో డూ యూ థింక్ మణిపూర్ పోజెస్ యాజ్ ఎ థ్రెట్ టు ఇండియన్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్నప్పుడు, హియర్ యూ విల్ బి రైటింగ్, బికాస్ ఇట్స్ హిస్టరీ పేపర్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ హిస్టరీ, బట్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ హిస్టరీ, you will basically trace back what are the journey of India becoming ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ పవర్ అయితే ఉందో అది మీరు ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత అందులో ఏవైతే రీజన్స్ మీరు మెన్షన్ చేశారో, ఫ్రమ్ దట్ యూ వుడ్ లింక్ ఇట్ విత్ మణిపూర్. తర్వాత నో ఎస్ ఇట్ మైట్ బి థ్రెట్ టు ఇండియన్ సెక్యూరిటీ, నేషనల్ సెక్యూరిటీ, బట్ యా వెరీ మచ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇండియా కెన్ అచీవ్ ఇట్. సో ఆ విధంగా మీరు ఒక ఆన్సర్ ని ర్యాప్ చేస్తారు. వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. మూవింగ్ ఆన్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ Indian history part when it comes to your mains. Let's discuss the questions here. So I can simply go for the questions, but since it's orientation, and I would say the most important point than anything here is for you to cover your syllabus. So మీరు సిలబస్ పైన ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తారు దాని పైన మీ ఎంటైర్ ప్రిపరేషన్ యొక్క ట్రాజెక్టరీ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సిలబస్ పైన మీకు ఎంత క్లారిటీ ఉంటే, మీరు ఎంత కంఫర్టబుల్ గా సిలబస్ లో ఉన్నట్లయితే, సిలబస్ లో ఉన్న మైన్యూట్ న్యూఆన్సెస్ ని మీరు ఎంత అవేర్నెస్ ఉన్నట్లయితే అంత ఈజీగా మీకు ప్రిపరేషన్ అవుతుంది. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ సిలబస్. నోటిఫికేషన్ రాగానే టేక్ ద సిలబస్, సీ దేర్ ఇస్ ఎనీ మైన్యూట్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్. లింక్స్ లో నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని చెప్పేసి, అలాంటి లింక్స్ ఏమైనా చేంజ్ అయ్యాయా, లేదా కొత్త ఆస్పెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా. ఇప్పుడు మీరు టీఎస్పీఎస్సీ కనుక చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు మనకి ఫస్ట్ ఒక సిలబస్, వీ హ్యావ్ ఎర్లియర్ నోటిఫికేషన్, దాన్ని బట్టి ప్రిపరేషన్స్ జరుగుతుంది. బట్ బిఫోర్ 6 months ఆర్ సో దే హ్యావ్ రిలీజ్డ్ నోటిఫికేషన్ అన్నప్పుడు మైన్యూట్ చేంజెస్ వచ్చాయి సిలబస్ లో. ఒక పేపర్ లో, 2 పేపర్లో. గ్రూప్ 2 అయినా తీసుకోండి, గ్రూప్ 2 వాళ్ళకి 2016 లో అయిన ఎగ్జామ్ కి ఇప్పటికి చిన్న చిన్న చేంజెస్ వచ్చాయి. దే హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ 2-3 dimensions. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఇక్కడ మనకి అదే విధంగా జరుగుతుందని, కానీ హ్యావ్ ఎ గ్రిప్ ఓవర్ యువర్ సిలబస్. నోటిఫికేషన్ రాగానే సిలబస్ తీసుకోండి, సిలబస్ ఎండ్ టు ఎండ్ కవర్ చేయండి, థీమ్స్ కవర్ చేయండి, ఆర్గనైజ్ చేసుకోండి. మీ స్ట్రెంత్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మీ వీక్నెస్ ఎక్కడ ఉంది. వెదర్ యువర్ స్ట్రెంత్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్స్, వెదర్ యువర్ స్ట్రెంత్ ఇన్ అనాలిసిస్ పార్ట్, బట్ యు ల్యాక్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నప్పుడు కవర్ దెమ్. సో బీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ అండ్ బీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ యువర్ పీవైక్యూస్. పీవైక్యూస్ అనేది యువర్ ట్రైనింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ టు అడాప్ట్ టు ద ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్. Let's see 30 questions of let's prelims PYQs. History and culture. This is 2023 paper. Now we have the following book was translated by Gandhiji with title Sarvodaya. So this is a fact, no? Fact-based question, but at the same time given in your syllabus, Gandhi's works. Direct question. Books names gurtu pettukunte ayipotadi. And this is also, you can say, this is also comes under your philosophy. ఓకే, గాంధీ కొన్ని చదివిన ఫేమస్ బుక్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. సో దీని నుంచి దీనికోసం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాడు అని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ యువర్. సో ఫిలాసఫీ పోర్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా కవర్ చేయాలన్నప్పుడు ప్రిలిమ్స్ కి ఈ విధంగా ఏదైతే కాంక్రీట్ కంటెంట్ ఉంటుందో, విచ్ కెన్ బి పుట్ ఇన్ టు యాజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ ఇన్ఫోబైట్, సో అది మీకు అడుగుతారు. మూవింగ్ ఆన్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ విత్ పర్సన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దెమ్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి నేషనల్ మూవ్మెంట్స్ లో నేషన్ బిల్డింగ్ అని అడిగారు కదా. నేషన్ మూవ్మెంట్ లో, నేషనల్ బిల్డింగ్, నేషనల్ యూనిటీలో సచ్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో, సో న్యూస్ పేపర్స్ ఫార్మ్స్ వన్ సచ్ థింగ్. సో మోడర్న్ హిస్టరీ నుంచి లాస్ట్ నుంచి లీడ్ చేశారు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకి. సో ఈ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ ఫ్యాక్ట్. ద ఐడియా ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అసెంబ్లీ వాస్ పుట్ ఫార్వర్డ్ ఫస్ట్ టైం. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ పొలిటికల్ హిస్టరీ. పొలిటికల్ హిస్టరీ, కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఒక చిన్న మెన్షన్ చేశారు కదా. సో
ఫస్ట్ ఎవరు ఈ ఐడియాని ముందు పరిచారు. వెరీ ఫేమస్ ఫ్యాక్ట్, వెరీ అవుట్ దేర్. సో చూసారంటే మిమ్మల్ని మైన్యూట్ ఫ్యాక్ట్స్ అడగట్లేదు. హిస్టరీ అడిగినా కూడా ఏదైతే ఇంపార్టెంటో, ఏదైతే పాపులరో ఆ ఫ్యాక్ట్ మాత్రమే అడిగారు. సో వాటి మీద కనీసం మనకి పట్టు ఉండాలి. ఓకే, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆథర్స్ విత్ దేర్ వర్క్స్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మెడివల్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకు వచ్చే స్ట్రగుల్ ఏంటంటే నేమ్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్ రాదు కాబట్టి, బికాస్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ వి ప్రొనౌన్సియేషన్ వల్ల డిఫరెంట్ ఉండడం వల్ల మెమరైజేషన్ డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ కింగ్స్ అటాచ్ చేయడం డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది, బికాస్ దే హ్యావ్ రోమ్డ్ అరౌండ్ ఇండియా. సో చాలా మంది కింగ్స్ కి అసోసియేట్ చేసి ఉంటారు. మీకు ఒక బుక్ లో ఒక కింగ్ ని మెన్షన్ చేస్తారు, ఇంకొక బుక్ లో 2 కింగ్స్ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమంటే అట్రిబ్యూట్ చేయడం ఇబ్బంది అవుతుంది. సో యువర్ థీమాటిక్ బేసిక్ స్టడీ విల్ హెల్ప్ యూ హియర్. మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ లో చెప్పినట్టు ఏమని చెప్పాను, ఒక ట్రావెలర్ ని తీసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద కింగ్డమ్స్ హీ విజిటెడ్, కంటెంపరీ ఏమైతే ఉన్నాయో, లిటరరీ వర్క్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో. సో అగైన్ ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ కావడానికి తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నాట్ జస్ట్ అల్బరూన్ అని చెప్పేసి బుక్, ఇబిన్ బతుతా అని చెప్పేసి బుక్స్ అని ఒక దగ్గర, కింగ్స్ అని ఒక దగ్గర కాకుండా థీమాటిక్ బేస్డ్ పైన యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 50 points 50 వర్డ్స్ నోట్స్ ఆఫ్ అల్బరూని. ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, నాట్ ఆల్ ద వన్స్. హ్యూన్ ఉంటారు, ఇబిన్ బతుతా ఉంటారు. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇబిన్ బతుతా రాసి నేను 5 పాయింట్లు రాస్తాను ఇలా. సో 1, where he is from, his country of origin. ఏదైనా ట్రావెలర్ తీసుకోండి, కంట్రీ, వేర్ he is from, when he visited India, from when to ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాడు. తర్వాత ద కింగ్స్ అండ్ డైనాస్టీస్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ కింగ్స్ అడుగుతారు, సమ్ టైమ్స్ దే సింప్లీ ఆస్క్ అబౌట్ డైనాస్టీ. అండ్ లిటరరీ వర్క్స్ ఏమైతే ఉన్నాయా, బుక్స్ ఏమైనా రాసారా, ఆర్ ఎనీ బుక్స్ దే హ్యావ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్, ట్రాన్స్లేషన్ ఏమైనా జరిగిందా. వన్ మోర్ పాయింట్ ఈజ్ దేర్ అబ్జర్వేషన్. ఫేమస్ కోట్స్ ఉంటాయి కదా, సో అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఇక్కడ కోట్స్. సో ఇతను వచ్చేసి విజయనగర కింగ్డమ్ గురించి ఈ విధంగా అన్నాడు. ఓకే, సమ్ కాంటీ సేస్ లైక్ ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్, తెలుగు ఈజ్ ద ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అంటారు. సో అలాంటి ఇంపార్టెంట్ అండ్ పాపులర్ కోట్స్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది, నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. సో ఎన్ని వచ్చాయి మనకి, 1, 2, 3, 4, 5 హెడ్డింగ్స్ వచ్చాయి. కాంటెంపరీ ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ మీరు కింగ్స్ అన్నప్పుడు కాంటెంపరీ ఎవరైనా ఉన్నారా, సో కాంటెంపరీ కూడా మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారు. ఫర్దర్ ఇఫ్ దే గో టు అనదర్ కంట్రీ, జస్ట్ రిమెంబర్ ఇండియా తర్వాత చైనాకి వెళ్ళాడు అంతే. హోల్సమ్, యూ హ్యావ్ టైడ్ అప్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ. ట్రావెలర్స్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ వరకు మీ జర్నీ ఎండ్ అవుతుంది, ఇంతకంటే మించి ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది అవసరం లేదు ప్రిలిమ్స్కి వచ్చేసరికి. బట్ మెయిన్స్ ఇక్కడ మీకు ట్రావెలర్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతారంటే, ఇక్కడ మీకు మెయిన్స్ పాయింట్ ఇది అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మీరు మెడివల్ హిస్టరీని ట్రేస్ చేస్తున్నప్పుడు కల్చరల్ కండిషన్స్ కానివ్వండి, సోషియో కల్చరల్ కండిషన్స్, ఆ రిలీజియస్ కండిషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నప్పుడు యూజ్ దీస్ ట్రావెలర్స్ అకార్డింగ్ టు సో అండ్ సో పర్సన్, దిస్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ మెయిన్. మూవింగ్ ఆన్, which of the following institutions were not established during the non-cooperation movement? Very factual question. Non-cooperation movement లో ఏవి ఇన్వాల్వ్ అయినా చదువుతున్నాం కానీ ఏవి ఇన్వాల్వ్ కావో మనం చదువుకోం. హ్యావ్ ఫెయిత్, ఇలాంటప్పుడు దీస్ క్వశ్చన్స్ ఐ కాల్ కర్వ్బాల్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ ద సెన్స్ కొంచెం డిసోరియంటేషన్ ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని తెలిసిన వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. బట్ వెన్ యూ నో లైక్ ఒక ఆస్పెక్ట్ లో చదువుతాం కదా, వాట్ ఈస్ దేర్ అని చదువుతాం కానీ వాట్ ఈస్ నాట్ దేర్ అని చదవం, బికాస్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. అలాంటప్పుడు హ్యావ్ ఫెయిత్ ఓవర్ యువర్ సిలబస్, హ్యావ్ ఫెయిత్ ఓవర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఏవైతే చదివారో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యూ రిమెంబర్ రీడింగ్ దిస్, లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ దేర్ అండ్ దిస్ ఈస్ దేర్ అండ్ this you are not sure. So I didn't read about them, so maybe they are not there. Okay, so 60% elimination చేయగలిగినప్పుడు go for such kind of questions. Okay, otherwise no need to lose marks by attempting ఏదైతే ఉన్నాయో. సో గెస్ వర్క్ వస్తుంటుంది కదా, బికాస్ 4 ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటే మీరు 4 ఆర్గనైజేషన్స్ చదివారు, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో చదివారు. సో ఆల్ మెమరీలో ఏమవుతుంది మీకు, ఆ 2 hours టైంలో ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ టుగెదర్. సో ఐ రెడ్ అబౌట్ దిస్ వన్, సో మేబీ ఉండొచ్చు, మేబీ ఉండకపోవచ్చు. Don't take chances like that. You have negative marking, no? So move on. Tarvata when come back to the question, remember, and if gurtoste rayandi, lekapothe don't take chances on such kind of questions. The Indian Independence Bill was introduced by whom? Again, pardon me, not by whom, on which date?
So important fact kabatti we should be remembering. They didn't ask who prepared the draft, when was it said, even though it might be in your book. The point they have concentrated on which date adigaru, because it's a monument in the history of India, monumental shift in the history of India kabatti you should be knowing about the fact. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే పీవైక్యూస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ చదవాలి, ఎక్కడ అనాలిసిస్ చదవాలి. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. పొలిటికల్ హిస్టరీస్ వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ వరకు అడుగుతారు. అనాలిసిస్ ఎక్కడ అడుగుతారు, మీకు పాలిటీ సెక్షన్ లో అనాలిసిస్ అడుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ద బీడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ వాస్ లొకేటెడ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా సైట్ గురించి చదివినప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద సైట్, సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద సైట్. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద సైట్ చూసి చదువుకుంటే ధోలావేరికి ఒకటి ఉంటుంది, దీనికి ఒకటి ఉంటుంది, దీనికి ఒకటి ఉంటుంది, దీనికి ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్స్ కవర్డ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ యువర్ సిలబస్. Select the correct statements about religious beliefs in Rigvedic period. This is kind of, let's say, fact plus info. Fact plus info. And some kind of, if you very keen on observation, కొంచెం analysis కూడా చేసి ఈ ఆన్సర్ ని మనం పెట్టేయచ్చు. Deus was a celestial god of Rigvedic Aryan, similar to Jupiter of Greeks. So they have mentioned it here. So when you read about the religious practices there, and Prithvi was considered as the mother of all gods. So the concept of Prithvi was not clear yet. Okay. Agni was worshipped as the intermediary taking of offerings to all deities, because you pour in everything into Agni. So he, in the shape of smoke, everything will go to the god and JPSC. Simple, no? So I'll say this. I got 3. So 3 is here and here. Cow sacrifice was also part of the worship. Cow sacrifice, cow enter role ఉందని చెప్పేసి మీరు ఆవు ఇంపార్టెన్స్ గురించి చదువునే ఉంటారు. ఓకే, గోప అని చెప్పేసి, ద రోల్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆఫ్ రిగ్వేదిక్ ఏజ్ ఎరా అని చెప్పేసి. సో ఆ విధంగా రిగ్వేదిక్ వచ్చేటప్పుడు ఇండస్ వ్యాలీ గురించి చూసుకున్నట్లయితే సైట్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది. రిగ్వేదిక్ నుంచి మీకు కొంచెంగా డీపర్ థాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సొసైటీ, కల్చర్, ఫీచర్స్. సో మెల్లిమెల్లిగా అడుగుతుంటారు. మెడివల్ కి వచ్చేసరికి, మోడర్న్ కి వచ్చేసరికి లెవెల్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ గివెన్ టు డీటెయిల్స్ అనేది మీకు పెరుగుతుంది. Next question, match the following schools of philosophies with their theories. So this is about let's say the religious part ఏదైతే ఉందో. సో స్టాటిక్ బుక్స్ పెద్ద కొత్త తెలియదు ఇక్కడ ఏమీ లేదు. మనకి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే అడిగారు. సో మీకు కూడా ఈ వీటి గురించి, శ్రమణాస్ గురించి, బ్రాహ్మణస్ గురించి ఒక 20 పాయింట్స్ ఉంటాయి. మేక్ ఎ నోట్స్, రివైజ్ దెమ్, దట్ షుడ్ బి ఎనఫ్. Hathigampa inscription of Karavela gave the details of integration facilities provided in Kalinga region by whom? So, koncham in-depth question idi. Okay, but nonetheless, the inscription they have asked is Hathigampa inscription, which is very important. Across this question paper edaithe competitive meek exams untundo, ee inscriptions gurinchi time and again it is asked. So repeated annappudu, important annappudu, ఏవైతే 4 aspects ఉంటే 4 aspects మనం కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓన్లీ లొకేషన్ కాకుండా ఏవైతే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో వాటిలో ఉన్న డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ ని మీరు కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మూవింగ్ ఆన్, సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ అశోక. సో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ అశోక అన్నప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ హియర్, ఐల్ సింప్లీ టెల్ యూ, యూ షుడ్ నో అబౌట్ దర్ లొకేషన్స్, దర్ నెంబరింగ్ గురించి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, అండ్ వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఏదైతే ఉంది. అండ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి వేర్ దే మెన్షన్ హిమ్ యాజ్ అశోక ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, and where they mention about his religious dharma bodhana edaithe undo. So Ashoka inscriptions, thorough you should be doing. Important one, thoroughly you should be doing about the contents, the locations, and the various titles given to him ekkadaithe untundo. The numbering kuda appudu adige chance undi. Okay, 20 something untayi, we should be knowing about them. Oh, this question is about numbering only. Match the books with their authors. So again, same theme. You have classic books here and you have authors. So kings and dynasties వచ్చినప్పుడు అక్కడ మీరు కొన్ని కోట్ పోయిట్స్ ని ఎన్కౌంటర్ చేస్తుంటారు లిటరేచర్ పార్ట్ కింద. సో అప్పుడు మీరు కింగ్స్ డైనస్టీ రాసుకున్నారు కదా, సో అక్కడే రాసుకోండి. ప్రత్యేకించి బుక్స్ రాసుకోవాల్సిన పని లేదు, బికాస్ ఒకే దగ్గర ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో కింగ్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు ఆ బుక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బుక్ కంటెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ బుక్ అయితే, ఇప్పుడు మితాక్షర్ అనే బుక్ ఉంది, సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ కంటెంట్ కూడా కొంచెం తెలుసుకోండి. వాట్ ఇట్ సేస్, డస్ ఇట్ సే అబౌట్ సివిల్ లా ఆర్ క్రిమినల్ లా, ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఆస్క్డ్. సో ఆ విధంగా మీరు కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సింపుల్ తెలియని ఫ్యాక్ట్స్ గురించి ఎక్కువ అవసరం లేదు, బట్ మేజర్ ఏదైతే దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రిపీటెడ్ ఇన్ అక్రాస్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, దోస్ థింగ్ యూ షుడ్ బి కవరింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్. ఓకే, which was not the feature of guilds during Gupta period. Again,
we studied about the features, but we didn't know not the feature. But the మీరు ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఆర్మ్డ్ బాడీస్ అనేది ఫీచరే కాదు. ఆబ్వియస్ ఆన్సర్ ఇక్కడ. ఓకే, ఆర్మ్డ్ బాడీస్ ఎలా ఫీచర్ అవుతుంది? సో దీస్ యూ మైట్ బి మింటెడ్ కాయిన్స్ తెలియదు అనుకుందాం, నాన్ ఆటోనమస్ బాడీస్ తెలియదు అనుకుందాం, వర్క్ యాజ్ అ బ్యాంకర్ తెలుసు. బట్ మింటెడ్ ఆర్మ్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. నో, కింగ్ ఉన్నాడు, కింగ్ ఆటోక్రటిక్ కింగ్. సో మింటెడ్ మెయింటైన్డ్ ఆర్మ్డ్ బాడీస్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఆ విధంగా. బట్ సపరేట్ కాదు. అగైన్ వెన్ యూ రీడ్ అబౌట్ గుప్తా పీరియడ్ లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో సొసైటీలో మీకు గిల్డ్స్ వస్తాయి. సో అక్కడ మీరు కవర్ చేస్తారు. గిల్డ్ అన్నారు కదా అని చెప్పేసి నేను సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న గిల్డ్స్ పైన మీద నోట్స్ చేసుకుంటా. అగైన్ ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్, వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎఫర్ట్. బికాస్ మీరు కింగ్స్ చదువుకున్నప్పుడు వాళ్ళ సొసైటీ కల్చర్ స్ట్రక్చర్ గురించి చదువుకుంటారు, అందులోనే మీకు గిల్డ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి మళ్ళీ ప్రత్యేకించి చేసుకుంటే యూ మైట్ గెట్ ఏ క్వశ్చన్, యూ మైట్ నాట్ గెట్ క్వశ్చన్. ఓకే, రిలవెన్స్ ఉన్న వాటికి సెపరేట్ చేసుకోండి, రిలవెన్స్ లేని వాటికి అవసరం లేదు. ద అకౌంట్ ఆఫ్ గ్రీక్ ఇన్వేషన్ డ్యూరింగ్ ద రీన్ ఆఫ్ అవైలబుల్. సో బుక్ కంటెంట్ మాత్రమే చదువుకోవాలి, బుక్ మాత్రమే కాదు, బుక్ కంటెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నాం కదా, ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ కి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ వన్ సచ్ క్వశ్చన్. ఓకే, చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ నలంద యూనివర్సిటీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హర్షవర్ధన. సో ఇది కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అనాలిసిస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, బట్ నాట్ a difficult question, because you have read about the Gupta's history, you have read about their contribution. Okay, దాని తర్వాత అందులో భాగంగానే మీరు యూనివర్సిటీస్ గురించి కూడా చదువుకుంటారు. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని ప్రత్యేకించి మీకు సిలబస్ లో మెన్షన్ చేశారు కదా, సో అక్కడ మీరు చదువుతారు. ఇది ఫ్యాక్ట్ కదా. సిద్ధార్థ వాద ఛాన్సలర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ. రిమైనింగ్ ఆల్ త్రీ దిస్ ఇస్ నాట్ యు డోంట్ నో, సో లీవ్ ఇట్. బట్ మెడివల్ లో కానివ్వండి, యాన్షియంట్ లో కానివ్వండి, మీకు స్ట్రాంగ్ లేదు. సో యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ ఎ డెసిషన్ హియర్, లీవ్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్త్ టు టేక్ ఛాన్స్ ఆన్ సర్టెన్ క్వశ్చన్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పైన ఛాన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్యాక్సెస్, నేమ్ అండ్ ట్యాక్స్. సో దిస్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో. ట్యాక్స్ ఉంటుంది, తర్వాత ప్రొవిన్సెస్ నేమ్స్ ఉంటాయి, డిస్ట్రిక్ట్ ఎవరు నేమ్, డిస్ట్రిక్ట్ ఎవరు హెడ్, ప్రొవిన్స్ కి ఎవరు హెడ్, డ్యూటీస్ ఏంటి. సో డిడ్ దే హ్యావ్, మెయిన్ గా డ్యూటీస్ వచ్చేసరికి మీకు 3 హెడ్డింగ్స్. ఒకటి జ్యుడిషియరీ ఉందా లేదా, పోలీస్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయా, పోలీస్ ఇన్ లా అండ్ ఆర్డర్ డ్యూటీ ఉందా లేదా, రెవెన్యూ డ్యూటీ ఉందా లేదా. 3. ఒకటి జ్యుడిషియరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి వచ్చేసరికి, ఒకటి రెవెన్యూ, ఒకటి లా అండ్ ఆర్డర్. వెరీ యాన్షియంట్ అండ్ మెడివల్ హిస్టరీనో. సో ఈ 3 హెడ్డింగ్స్ లోనే మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కవర్ అయిపోతుంది. ట్యాక్స్ ఈజ్ రెవెన్యూ. సో రెవెన్యూ అధికారాలు ఎవరికి ఉన్నాయి, ట్యాక్స్ అధికారాలు ఎవరికి ఉన్నాయి, అంతే. దెన్ నామింక్లేచర్. సో నామింక్లేచర్ ఎవరు చదువుతారంటే ఎవరైతే మీకు సిలబస్ లో ఇచ్చారో, బాదామి చాళుక్యాస్ కానివ్వండి, కాకతీయస్ కానివ్వండి, వాళ్ళది చదువుతారు. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ఎల్లోరా ఇన్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అకార్డింగ్ టు దేర్ టైమ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్. సో క్రోనలాజికల్ అడిగారు, డిఫికల్ట్, బట్ ద టాపిక్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Ellora is very popular thing, so you have to know about their order of, let's say, construction. Not available. So ikkada kuda meeku clarity lekapothe, because again these are disputed question, no, so leave it. But Ellora adigaru kabatti you should know about the features of the art, location obviously, and the dynasties, evaithe dynasties unnayo. Third most point, which are the religious assimilation that was going on. 3 dimension. Match the following terms with their meaning related to village administration of Cholas. Same theme repeated. Administration వచ్చేసి popular names ఇచ్చేసి ఎవరు ఏ పని చేస్తున్నారో అని అడిగారు. Classic question. Which of the following highways existed during the rule of Kakatiyas? So in the depth గా చదివి ఉండరు ఎవరైతే, especially people who don't have Telangana background ఉన్న వాళ్ళు కూడా, I don't think many of might be have 100% clarity about this question. Leave it. Okay, highways గురించి అడిగారు కాబట్టి అన్ని కాకతీయ హైవేస్ చదువుతా అని కూర్చోకండి, అవసరం లేదు. చదివితే విజయనగర చదవండి, బికాస్ విజయనగర రిపీట్ అవుతుంది థీమ్ కాబట్టి. చదివితే విజయనగరలో ఉన్న ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటే చదవండి. మూవింగ్ ఆన్. అండ్ మీరు చదువుతూ ఉంటే థీమాటిక్ బేస్డ్ గా చదువుతుంటే కూడా ఒక స్టోరీ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ట్రేడ్ రూట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి, నేమ్స్ అన్ని గుర్తు లేకపోయినా కూడా మెంటల్ పిక్చర్ ఫామ్ అవుతున్న వాళ్ళకి కొంతమందికి అనలిటికల్ స్ట్రెంత్ చాలా ఉంటుంది, అప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ కామన్ ఫర్ భక్తి అండ్ సూఫీ మూవ్మెంట్. సో భక్తి అండ్ సూఫీ మూవ్మెంట్స్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చదువుకున్నాం, ప్రిన్సిపల్స్ తెలుసుకోవాలి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద సెయింట్స్ ఆర్ దే అసోసియేటెడ్ సెయింట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు. ప్రిన్సిపల్ తెలుసుకోవాలన్నా ప్రిన్సిపలే అడిగారు, నథింగ్ మచ్ ఎక్స్ట్రా ఆస్క్డ్ హియర్.
Choose the incorrect pair regarding the foreign chronicles of Vijayanagara period. So n number of there. Again, where he comes from, what did he say? Okay, what did he say? What is his observation? Observation gurinchi ee question manaki ikkada. Next, Vijayanagara ruler who permitted Jesuits to build churches at Nellore and Chandragiri. So ఇది fact based question. So fact based question, fact, important fact kabatti nothing special to say about this here. Which of the following incident took place during the reign of Jahangir? Again, an evolutionary history events adigaru chronological ga. Match the following revenue officials during the. So administration question మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే they're asking about officials, their name, their duties. థీమ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని చెప్పేసి. ద లాంగెస్ట్ ట్రంక్ రోడ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై షేర్షా సూరి స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇక్కడ మేబీ ఇట్ వాజ్ ఎ న్యూస్, మేబీ ఇట్ వాజ్ సమ్ అదర్ ఫార్మ్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్. సో దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ బుక్స్ విత్ దేర్ ఆథర్స్. సో అగైన్ సేమ్, యూ హ్యావ్ ఇంపార్టెంట్ ఆథర్స్ అండ్ దేర్ బుక్స్. నేమ్ మాత్రమే అడిగారు, దే హ్యావెంట్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద కంటెంట్. కంటెంట్ ఏ బుక్ అడుగుతారంటే యాన్షియంట్ అండ్ మెడివల్ టైమ్స్ లో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ ఉంటాయో దానిలో ఈ బుక్ దేని గురించి అడుగుతారు. ఇలాంటి బుక్స్ గురించి మీకు మోస్ట్లీ వీల్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఆథర్స్ ఓన్లీ. ద ఫాలోయింగ్ హిస్టోరియన్ కంటెంటెడ్ దట్ తాజ్ మహల్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూరోపియన్ అండ్ ఏషియాటిక్ జీనియస్. సో అగైన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పాపులర్ ఎలిమెంట్ వీ కుడ్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ దేర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. సో వచ్చి దొరికితే దొరికింది, లేకపోతే నో నీడ్ టు టేక్ ఛాన్సెస్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ ద ఇయర్ దే వర్ ఫార్ములేటెడ్. సో modern Indian history, fact, chronology wise, and arrange the following incident of rebellion against East India Company in the state of Hyderabad. State of Hyderabad ఎందుకంటే నిజాం ని మీకు మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి నిజాం హిస్టరీ గురించి కూడా బ్రీఫ్ గా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ విత్ దేర్ మీటింగ్స్. ఐఎన్సీ స్పెసిఫికల్ గా మెన్షన్ చేశారు. లెట్స్ అగైన్, ఐ వుడ్ లైక్ టు గో బ్యాక్ టు యువర్ సిలబస్ హియర్. 30 క్వశ్చన్స్ చూసాం కదా, ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ లో మనకు 30 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేద్దాం. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి మనకి క్వశ్చన్ వచ్చింది, రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది, బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం మనకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రాలేదు, బట్ ఎల్లోరా క్వశ్చన్ వచ్చింది. అండ్ యూ హ్యావ్ మగధాస్, అశోక గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది. సంగమేజ్ గురించి రాలేదు. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయితే యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్. వన్ ఈజ్ యాన్షియంట్, వన్ ఈజ్ మెడివల్, వన్ ఈజ్ మోడర్న్. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి 3 థీమ్స్ రిపీట్ అయ్యాయి మనకి. తర్వాత ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్, సౌత్ ఇండియన్ డైనస్టీస్ అన్నప్పుడు చోళాస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి వచ్చింది మనకి క్వశ్చన్. క్విక్లీ, భక్తి మూమెంట్ మనం ఏమనుకున్నాం, ప్రిన్సిపల్స్ చదువుకోవాలి, ప్రిన్సిపల్స్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది. యూరోపియన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీస్, ఇందులో మనకి ఏమొచ్చింది, ఫ్యాక్టరీస్ గురించి క్వశ్చన్. ఫ్యాక్టరీ గురించి క్వశ్చన్ రాలేదు కదా ఇందులో. ఓకే, నిజాం గురించి వచ్చింది, నిజాం గురించి రివోల్ట్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇండిపెండెన్స్, వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ తర్వాత ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ట్రైబల్ అండ్ ఉమెన్ మూవ్మెంట్స్ అన్నాం కదా, ఇంపార్టెన్స్ అవుతాయి. దేర్ లీడర్స్ అసోసియేటెడ్, దే హ్యావ్ రిపీటెడ్ దట్. social reform we haven't encountered so far. And you have మహాత్మా గాంధీ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది, ప్లీజ్. మహాత్మా గాంధీ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది, అంబేద్కర్ గురించి మనకి రిపీటెడ్ కాలేదు. సో లింక్ విత్ ద సిలబస్ అండ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యువర్ అనాలిసిస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. మూవ్ టు ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. సో మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి, ఎగ్జామిన్ ద సర్వైవల్ అండ్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్. సర్వైవల్ అండ్ కంటిన్యూటీ, హరప్పన్ కల్చర్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ టైం. సో లింక్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అని చెప్పాను. సో హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అంటే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఫీచర్సే కాదు, లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లింక్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కంటిన్యూటీ, సర్వైవల్ అండ్ ఇట్స్ ప్రజెంట్ టైమ్స్. సో యూఆర్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ పాస్ట్ టు ద ప్రజెంట్. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే సిలబస్ చదివి థిమాటిక్ బేస్డ్ గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ ఆర్ యువర్ సిలబస్. ఇలాంటి క్వశ్చన్సే వస్తాయి మనకి అనాలిసిస్ పరంగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎగ్జామిన్ ద సోషియో రిలీజియస్ లైఫ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎర్లీ ఇండియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రైటింగ్ ఆఫ్ చైనీస్ ట్రావెలర్స్. సో వీళ్ళ రైటింగ్స్ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, యూ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ సోషియో రిలీజియస్ లైఫ్. సో ఏ విధంగా అంటే, ఇంపార్టెంట్ బుక్ కాబట్టి యూ షుడ్ బి నోయింగ్ అబౌట్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ కంటెంట్. ఆ కంటెంట్ నుంచి యూ విల్ ట్రేస్ బ్యాక్ ద సొసైటల్ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో. ఎగ్జామిన్ అన్నారు కాబట్టి లిస్ట్ అవుట్ ద ఫీచర్స్ అండ్ సే అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్. సో మనకి ఈ ఫీచర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది.
Okay. Examine the manner in which Chola village administration had contributed to the growth of village autonomy as indicated by the particular inscription. So village autonomy annaru, you have very much scope to write here. So village autonomy ancient India nunchi ఏ విధంగా వచ్చింది, అందులో Chola village administration system. Here you will be quoting the names of the officials. Okay. తర్వాత you go a bit further and say still continuum లో, because theme మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. Not just stopping here. ఇక్కడ వరకు మీరు రాస్తారు, రాసిన తర్వాత he will say it's very much part of the Indian administrative system which is continuing till now. సో ఆన్సర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. మెయిన్స్ లో మీకు స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి you can digress a 0.5% and write one more point which might get you, we don't know, a brownie point, extra mark. Moving on, explain Alauddin Khilji's market regulations and discuss their impact. So impact anna dagara you should be writing your analysis. Okay. So what we told, what we have discussed before, syllabus ni ulta chadavandi, ఇంపాక్ట్స్ లింక్స్ నుంచి కంటెంట్ చదవండి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది మీకు చూసుకున్నట్లే అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ లైక్ డిస్కస్, ఇంపాక్ట్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్, డిస్క్రైబ్ అనేవి, వాట్ అనేవి, హౌ అనేది ఉన్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ కంటెంట్ కోట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్స్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అనాలిసిస్ పార్ట్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి మీరు లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సిలబస్ దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది when it comes to your mains. Next one, the state that was created by Shivaji was not only egalitarian in conception but also welfare state in nature. Em తెలియదు మీకు, only you know about Shivaji's administration. But ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, two they have given egalitarian, welfare state. You know what is a welfare state, you know what is an egalitarian state, and you know what is Shivaji's administration was like. Link చేస్తారు, రాస్తారు, examination completed. Explain the land revenue systems that were introduced by the British. So land revenue systems ఏవైతే 3 systems ఉన్నాయో, assess the impact of these on Indian economy. So impact, this is the crux of the question. Your key theme అయితే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉంటుందో, this is the question. You're explaining this part of the question using this part of the question. Okay. రెవెన్యూ సిస్టమ్ ని ఉపయోగించుకొని మీరు ఇంపాక్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ అప్రోచ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది టు లైక్ సే టు నో ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టు అడ్జస్ట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో. అసెస్ ద సోషియో రిలీజియస్ రిఫార్మ్డ్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ డ్యూరింగ్ 19th century. దిస్ ఫార్మ్స్ యువర్ స్టాటిక్ పార్ట్. Discuss the contributions made by Syed Ahmad Khan toward the upliftment of Muslim community. So this is a direct question. Syed Ahmad Khan contributions రాస్తారు, ముస్లిం కమ్యూనిటీలో ఉన్న సోషల్ రిఫార్మ్స్ మూవ్మెంట్స్ గురించి రాస్తారు. అనాలిసిస్, ఇంపాక్ట్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఏం అడగలేదు. సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఎగ్జామిన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ లెడ్ టు ద peasant movement in India. Explain the factors. Examine its impact. చూసాం కదా, when we are discussing syllabus, we say there is a broad theme and under this various dimensions are there. One such dimension and one such broad theme they have asked directly from your syllabus. Has communalism indirectly helped British to perpetuate their control over India? Examine the indicative traits of the communalist and traits అనేది examine cheyali. Assess their impact. Okay, Indian modern history. Let's try to unpack this question. మనం హెజమోనీ ఒక వర్డ్ చూసాం ఇక్కడ. సో మీకు సిలబస్ లో ఇచ్చిన వర్డ్ ఏంటంటే హెజమోనీ. హెజమోనీ is nothing but a kind of influence and imposition of their own systems. సో ఈ క్వశ్చన్ అదే రిపీటెడ్ కాదు. హ్యాస్ కమ్యూనిజం ఇండైరెక్ట్లీ హెల్ప్, ఓకే ఇది థీమ్, బట్ ఎగ్జామిన్ ద ఇండికేటివ్ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనలిస్ట్ అండ్ అసెస్ దేర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ మోడర్న్ హిస్టరీ. కమ్యూనలిజం అనేది ఒక టూల్ గా యూజ్ చేసుకొని హౌ బ్రిటిష్ హ్యావ్ మేనేజ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఏదైతే ఉందో అది క్వశ్చన్ మీకు ఇక్కడ. అండ్ డిస్కస్ ద సోషియో రిలీజియస్ కండిషన్స్ డ్యూరింగ్ ద శాతవాహన పీరియడ్. సో ఇక్కడ మీకు చేయాల్సిన, మీకు ఎన్ని ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుంటే, ఎన్ని ఇన్స్క్రిప్షన్స్ గుర్తుంటే అన్ని ఇన్స్క్రిప్షన్స్ గుర్తు చేస్తారు, రాసి అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ ద శాతవాహన పీరియడ్ విత్ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు ప్రామినెన్స్ బిస్టోడ్ అపాన్ విమెన్. సో శాతవాహన పీరియడ్ లో విమెన్ కి ఎక్కువ ప్రామినెన్స్ ఉంది, ఇట్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్. సో ఒకటి వన్ ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్ దే హ్యావ్ దెమ్సెల్ఫ్ ఆస్క్డ్ హియర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ సోషియో రిలీజియస్ లైఫ్
of the Eastern Chalukyas refers to the impact caused by immigrations, caste, and social awakening. Restructuring of socio-religious life. So ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం ఇవన్నీ మనకి డైరెక్ట్ లేవి. We know about, let's say, mobility గురించి తెలుసు, mostly social awakening గురించి తెలుసు, trade policies గురించి తెలుసు, but restructuring of socio-religious life. First, let's see what is restructuring of socio-religious life. Means some kind of change happened. Some kind of change happened according to the situations of this particular rule or era. So our situations ఏవైతే ఉన్నాయో, again, immigrations, caste system, mobility, వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని, so this particular reconstruction happened. And examine the socio-religious cultural life of theme చూడండి, socio-religious cultural life of Vijayanagara kingdom with respect to the writings of foreign travelers. First question లానే ఉంది కదా, similar modus operandi, similar examples, similar operating procedure, how you approach means answer. Moving on, examine the socio-cultural religious conditions of Reddy kingdoms with specific reference to development of Telugu literature. అగైన్ మీకు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేశారు, ఇక్కడ నేమ్స్ మెన్షన్ చేయలేదు, జస్ట్ కంప్లీట్ గా తెలుగు లిటరేచర్ అన్నారు, ఇక్కడేమో ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ లిటరేచర్ అన్నారు. సో తెలుగు లిటరేచర్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు విచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సోషల్ రిలీజియస్ కండిషన్స్, వాటిని ఆధారితంగా చేసుకొని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. I'll take this question. Write a short note on the following East India Company officials and their contributions. So when we say East Indian Company establishment అన్నప్పుడు ఆఫీసర్స్ అండ్ దేర్ ఇంపార్టెన్స్ అని ఒక నేను చెప్పాను. సో దిస్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసర్స్ మీకు క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఒకటి రెవెన్యూ కాంట్రిబ్యూషన్ కానివ్వండి, ఇంజనీరింగ్ మార్వెల్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా సోషల్ రిలీజియస్ ఏమైనా ఉండదు. సో ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ పైన కూడా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో యూ నో అబౌట్ లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ థామస్ మున్రో. యు నో హీ ఈస్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ థింగ్, దట్ ఈస్ రెవెన్యూ సిస్టమ్. యూ ట్రై టు బిల్డ్ యువర్ ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, మెయిన్స్ లో మీకు స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో మీకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మీకు అక్కడ ఇచ్చిన డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మీరు అడ్రస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ we have reached an end of our discussion here. So I have gone through your prelim syllabus, I have gone through your main syllabus, I have gone through your PYQs of prelims and mains of this year 2023, which is very recent. So expecting a minute changes in the nature of questions kakunda, apart from that, try to build up on your themes when it comes to your history, headings, సబ్ హెడ్డింగ్స్, ఎక్కడైతే ఇంపార్టెన్స్ పాయింట్స్ చదవాలో, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఫ్యాక్ట్స్, క్లూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి, పీవైకి నుంచి వస్తాయి. ఎవరి బుక్స్ నేమ్స్ ఎక్కడి వరకు లిమిట్ చేయాలి, బుక్స్ కంటెంట్ ఏవి చదువుకోవాలి, కింగ్స్ ని ఏ విధంగా కవర్ చేయాలి, కింగ్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ని అండర్ వేరియస్ హెడ్డింగ్స్ ఎలా కవర్ చేయాలి, మీకు అనాలిసిస్ పార్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందో అది మెయిన్స్ కి వస్తుంది. సో సోషల్ రిలీజియస్ అని ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చింది, ఇప్పుడు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అనుకున్నాను. సో ఒక రైటింగ్ ని తీసుకొని సోషల్ రిలీజియస్ అంటారు, ఒక ఈవెంట్ ని తీసుకొని సోషల్ రిలీజియస్ అంటారు. సో ఇంపాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. సో ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్, మీరు చదువుతున్నప్పుడు కూడా రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ దిస్ ఓన్లీ. సో మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒకసారి సిలబస్ ని మళ్ళీ చూసి ఆర్గనైజ్ చేసుకొని ఒకసారి చూడండి. మీ దగ్గర పీవైక్యూ పేపర్స్ ఉన్నాయనుకుంటున్నాను, చూడండి. సో వీ హ్యావ్ ఎ పీవైక్యూ కంపైలేషన్ ఆల్సో. మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అండ్ స్ట్రీమ్లైన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ అండ్ ఐ హోప్ యూ succeed in your efforts. Thank you for coming.